Hello everyone, very good morning to all of you. My name is Samrat Sir Mishra and welcome to Unacademy OPSC. We are watching Unacademy OPSC channel and welcome to Unacademy, the largest e-learning platform in India. So last class manakare hame Indian polity and constitution no different topic को deal करथिले. Topics like fundamental rights part 1 ये सब टॉपिक आम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन रो पढ़ी सारछन इंक्लूडिंग सम इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट या ऊपर हम डिस्कशन पूर्व करि सारछन एंड टुडे आई विल स्टार्ट डिस्कशन on another important topic, that is DPSP, directive principle of the state policy. Directive principle of the state policy या ऊपर हम डिस्कशन करबा. ता पूर्वरु सब्सक्राइब टू Unacademy Plus, use the referral code EGOS so that you'll be getting 10% discount of your course fees. So now let's discuss about DPSP, directive principle of the state policy. It is discussed in part 4 of the Indian Constitution. ये Indian Constitution no part 4 रे mention है हमें part 1 रे देखितले. In part 1 it discusses about union and territory, part 2 it discusses about citizenship, part 3 is about fundamental rights and part 4 it is about directive principle of the state policy. जदि आर्टिकल देखिबा then article 36 रू article 51 भितर DPSP रो डिस्कशन करा जायछि. And Indian Constitution ने आमे आकु बोरो करछन्ती from Irish Constitution, from the Constitution of Ireland in 1937. And Ireland Constitution आकु कॉपी करथिला Spanish Constitution. According to Dr. B.R. Ambedkar, DPSPs are called the noble features of the Indian Constitution. याकु Indian Constitution नो noble feature बोली कहा जाए. कहिबार कारण fundamental right part 3 रे हमें देखुतले कि the rights of the citizen that is completely being protected by whom? Protected by the Constitution. And from whom? From the arbitrary action of the executive and legislature एवं executive रो arbitrary action नु जेतबे citizen मानकर fundamental rights को protection करा जाउतला, Constitution नो part 3 अनुसार ये protection दिया जाय पारुतला. And simultaneously एटी state ऊपर जदि हम देखिबा गोटे नेगेटिव इंपोजिशन कनोटेशन लागुतला जहा द्वारा स्टेट आर्बिट्ररी एक्शन ना फॉर्मुलेट करि परिबो ना एग्जीक्यूट करि परिबो सिटीजन मानक ऊपर. ये कारण पय हम पकर तिला फंडामेंटल राइट्स. नाउ द क्वेश्चन इज हमें पूर्वरु डिस्कशन करथिले कि द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेट इज वेलफेयर स्टेट. इन अर्लियर टाइम पीरियड द फंक्शन ऑफ द स्टेट वाज लाइक अ पुलिस स्टेट. पुलिस स्टेट मींस ये केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो टू इट्स इंटीग्रेटेड टू इट्स ज्योग्राफिकल टेरिटरी एज वेल एज टू इट्स citizen मानकर लाइफ एंड ज्योग्राफिकल टेरिटरी को तळ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे आपको हमें पुलिस स्टेट बोली कहंती. एंड लैटर धीरे धीरे ग्रेजुअली द concept of police state has been changed and it has emerged to the concept of welfare state. Welfare state को ये ट्रांसफॉर्म हैला. welfare state कहला हम कोन बुझंती ना maximum happiness to the maximum people बा जदि हम कहबा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो स्पीड को जो प्रोसेस अछि डेवलपमेंटल मॉडल अछि डेवलपमेंटल सिस्टम अछि यार स्पीड को इंक्रीज करबा होछि गवर्नमेंट रो काम. इट मींस डेवलपमेंट द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट दैट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल, दैट विल बी एक्सेसिबल टू ऑल, दैट विल बी अफोर्डेबल टू ऑल. समस्त को पाखरे डेवलपमेंट पहुंचवार आवश्यकता रहिछि. जहां पर सुनबे इंक्लूसिव ग्रोथ कोंतु गरीबी हटाओ प्रोग्राम कोंतु मनरेगा कोंतु ये सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम स्कीम्स by the central government. In the same way state government or different scheme ऊपर मु कहि परिबे agriculture समृद्धि scheme, state agricultural policy 2019 कोंतु बा कालिया योजना ऊपर कोंतु निरामय योजना ऊपर कोंतु ए जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम अछि गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन करूची. गवर्नमेंट रो बेसिक फंक्शन इट इज सबले रुहे बा ऑब्जेक्टिव रुहे कि वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करिबा बा वेलफेयर स्टेट रो मीनिंग होची कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्टर करिबा यार स्पीड को इंक्रीज करिबा. तो वर्तमान जेहेतु गवर्नमेंट को आमे वेलफेयर स्टेट रो काम दैछन्ती, प्राइवेट सेक्टर को देना पूर्व आमे डिस्कस करथिले इन इकोनॉमिक्स कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बोथ एग्जिस्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि को सेक्टर को जगह हमको प्रॉपर इंपोर्टेंस दबार आवश्यकता रहिछि. एंड जनरली वी गिव इंपोर्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर और टू द गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, बिकॉज़ प्राइवेट सेक्टर इतरे इंटरफेयर करिवो नाही वेलफेयर स्टेट पई प्रॉफिट जनरेट न होतबा कारण. सो इट गवर्नमेंट रो बेसिक फंक्शन रोच हम देखली कि वेलफेयर स्टेट करिबा बा स्टेट को डेवलपमेंट करिबा. तो स्टेट रो डेवलपमेंट गोटे गवर्नमेंट केमिति करथाय ना ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स आपको डिफरेंट पॉलिसी ऑफ स्कीम थ्रू रे डेवलपमेंट हेता है. तो एठी डीपीएसपी थ्रू रे
an instruction is being given, instruction kahaku diya jauchi na, the instruction is being given to the government ko instruction diya jauchi ko related na policy formulation related. DPSP ro full form jodi dekhiba, then directive principle of the state policy. These are the principles. Which principle? ये स्टेट पॉलिसी माने स्टेट जो टाइप रो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करिवो या ऊपर ये प्रिंसिपल कहउची बा ये डायरेक्शन दिया जाउची काहे को डायरेक्शन ना, दिस डायरेक्शंस आर गिवन टू द स्टेट्स. के दोउची डायरेक्शन ना, द डायरेक्शंस आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. So basically these are the constitutional directions and these are obligatory to the state. The state has to keep the DPSPs in their mind when formulating any policies or implementing any policy. So fundamental right रे देखल rights को protect करा जाउतला, एटी development related discussion होची DPSP रे. Then we will discuss about some important features of DPSPs. The most important feature is it when the state formulates any law, it has to keep in mind the instructions which are given by DPSPs. It means जेतेबेले state कोनोसी law formulation करूची, the state रो objective सबबेले हबा दरकार कि the laws that should be in line to the provisions of DPSP. DPSP रो different provision अनुसारे से law माने establish हवा दरकार. The second कहूची कि these are the instrument of instruction. ये instruction काहे को दिया जाउची ना, these instructions are given to the state. ये instruction state को दिया जाउची and by the constitution. Basically these are constitutional instructions. Next, ये instruction जदि हमें पूर्वरु देखिबा, जेतेबेले ईस्ट इंडिया कंपनी थिला सेतेबेले ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को जो इंस्ट्रक्शन दउतले याकू भी DPSP कहा जाउतला एंड माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाउतला, एंड इट वाज देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये एक्ट रे भी यहाँ पर डिस्कशन है. देन DPSP इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल programs of a state. गोटे स्टेट रो सोशल प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम, इकोनॉमिक प्रोग्राम कोन होवा दरकार, ये DPSP डिस्कशन करे. देन द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ DPSP इज दिस इज नॉन जस्टिसेबल. फंडामेंटल राइट हम तो पढुतले देखतले कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल व्हेयरएज DPSPs दे आर नॉट जस्टिसेबल. यार मीनिंग कोन कि FR जेतेबेले फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन होतला, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव और द सिटीजन हैव द अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली file a case in Supreme Court or in High Court. Supreme Court by High Court रे directly जने केस करि परिबो by using Article 32 बा by using Article 226. याकू यूज करि जने केस फाइल करि परिबो. But DPSP रा कथा जदि हमें कहबा, DPSPs are not justiciable in nature. They are non justiciable in nature. So non justiciable रा माने कहला हम कोन बुझंती ना, they are not legally enforceable. जदि कोनोस प्रकार DPSP को गवर्नमेंट ओबे करिनी, देन हमें डायरेक्ट जाके केस करि परिबानी सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट रे कि गवर्नमेंट ये रूल को, ये रेगुलेशन को इटी फॉलो करि नाही. सो ए जो नॉन जस्टिसेबल नेचर हबा DPSP रो, मेनी टाइम्स इट इज आल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी क्रिटिक्स. तो वर्तमान हमें डिस्कस करबा गोटे पर गोटे प्रोविजन को कि DPSP रो प्रोविजन ने कोन कोन अछि. So fundamental right, these were the negative obligation on the state, because ये state को prohibit करतला कि the state shall not do like this, the state should not do like that. But DPSPs, these are the positive obligations on the state. They are not enforceable in the court of law, but they have some positive obligation. एमानकर positive obligation अछि on the state itself. Next देखिए हमें Article 36. Article 36 basically it provides definition for state. State रो definition हमें part 3 of the Indian Constitution में पढ़िथिले जेतबे Article 12 पढ़ुथिले. And 36 कहउची कि unless the context otherwise requires, the state will have the same meaning as in the part 3. Part 3 of the Indian Constitution ने state रो meaning जहाँ, the same meaning of the state it will be there, state रो same meaning रहिबो in DPSPs as well. जे पर्यंत constitution explicitly mention करि नांती कि state रो meaning or the state refers to this, state रो definition जे पर्यंत दिया न जाईची से पर्यंत हमक मानियो को पड़िबो कि article 36 रे व्यवहार होतवा state रो माने article 12 रे व्यवहार होतवा state रो माने सहित समान. So basically article 12 and article 36 of the Indian Constitution, they are interrelated because they defines the state. So the fundamental rights for definition दिया जाइथिला, and in this case the definition has been given for directive principles. This is all about article 36. Now let's discuss about the next and the most important article, article 37 of the Indian Constitution. Application of these principles contained in this part. This provision contained in this part shall not be enforced by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in governance of the country
and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. So article 37 discusses about two important parts, or if I'll discuss about the ingredients of the article 37 of the Indian Constitution, then we need to discuss about two most important parts. The first is these are non-justiciable in nature. Non-justiciable in nature means you cannot directly move to the Supreme Court or to the High Court for violation of any of the article given in the part 4 of the Indian Constitution. Rather, what we can do, or what is this for them, যদি यार justiciability nahi, justifiability nahi, enforceability nahi, unlike your fundamental rights, when the FR was violated, then a person doesn't require to go through the process of appeal. Directly, the person can file a case in the Supreme Court by virtue of Article 32, and by virtue of Article 226, a person can file a case in High Court. But in this case, in case of violation of the Part 4 of the Indian Constitution, as it is non enforceable or बा जेहेतु आर लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं आमे कोर्ट रे केस करि परिबा नहीं, किंतु आसी तो सेकंड प्रोविजन देखंतु आर्टिकल 37 न जे क्लियरली मेंशन करूची कि these are nevertheless these are fundamentals in the governance of the country. It discusses about governance. Governance means good governance. What for? Good governance kon pai? Good governance is required to establish welfare state. Welfare state establish kariya pai good governance ra avashyakta rahichi. And if good governance jo provide kara jibo, how it will be provided? It will be provided through different policies, scheme, central government, state government jo scheme deputanti, policy deputanti, ya द्वारा good governance provide kara jai paribo. 37 कहूची जदियो एमाने नॉन एनफोर्सेबल कोर्ट रे जदियो केस करा जाय परिबो नहीं, बट दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गवर्नेंस इन द कंट्री. इट मींस व्हेन आइदर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, whenever they will formulate laws, they have to keep in mind the DPSPs which has been enumerated in the Indian Constitution. Hope you are clear with article 37. Now let's discuss about article 38 of the Indian Constitution. 38 discusses the state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people. The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, which type of justice, preamble bhi hame justice upare discussion karitile, justice like social justice, economic justice and political justice shall inform all the institutions of the national life. यार मीनिंग होची सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करिवा. पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करिवा ये कहार काम ना, जते इंस्टीट्यूशंस रहिला ऑफ द नेशनल लाइफ एमानकर बेसिक फंक्शन. द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, endeavor to eliminate inequality in the status, facilities and opportunities. So second clause of the article 38, it discusses about elimination of the inequality. Yet inequality elimination kariya pai chahuchi in terms of income, in terms of status, facility and opportunity. So this is all about 38. So 38 is important because for the first is it discusses about the social order. Social order means it discusses about social justice, both social, economic and political justice to be established as per article 38. Then as per article 38 also inequality should be reduced. So in a democratic country, the threat is the threat to democracy is the disparity or the divide that exists between the two segments of the population. If one segment belongs to higher class, the second one belongs to the lower class in terms of economic benefits or in terms of financial health, then when the gap will be more, then automatically it will create disparity or imbalance. So always disparity and imbalance and divide, these are threats to democracy. तो ये कारण पाई हमको आर्टिकल 38 of the Indian Constitution अनुसार inequality को reduce करिया पाई ये discuss करूँ. Then the next most important article is article 39 of the Indian Constitution. Article 39 of the Indian Constitution, it discusses about certain policies to be followed by the state, and when the state will follow all these policies, when formulating different schemes. When the state formulates different schemes, the state shall in particular direct its policy towards securing that the citizen, both men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood. So ये first clause economic justice से provide करिया पाई चाहूँची. Adequate means of livelihood is required both for male as well as for the
female in the society. So ये gender discrimination ऊपर भी discuss करिया पे चाहूँगी जल्दी ध्यान देके देखिए ये कहवा चाहूँगी कि both men and women they should be treated equally. When should they be treated equally? They should be treated equally whenever it comes to the topic of adequate means of livelihood. जेतबेले livelihood रो discussion आसुची, then both men and women they should be given equal priority. This next clause कहूची कि the ownership and the control of the materials resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. तो ये कॉमन गुड्स ऊपर डिस्कशन करिया को चाहूची. कॉमन गुड्स कहला हम कोन बुझंती बा कम्युनिटी बा कॉमन गुड्स होची जोटी हम कम्युनिटी ताको यूज करि परथो बा यूटिलाइज करि परथो. ये कुछ कॉमन गुड्स एमती यूज होबा दरकार जेमती यार ए रिसोर्स को हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पाई परथो मींस समस्तन पाखरे यार यूटिलिटी पहुंच परथिबा दरकार. Then the operation of the economic system doesn't result in the concentration of the wealth and means of production to the common detriment. ये most important clause of the article 39. ये clause को you can use in GS general studies answer रे use करि परिबे as well as in essay रे मथा ये clause ऊपर description बा focus करि परिबे. कोन कहूची ये clause the operation of the economic system that doesn't result in the concentration of the wealth. ये कुछ के wealth concentration it means किछि particular लोक मान का हातरे किछि capitalist मान का हातरे हो बा जो मान को पाखरे political power अछि political authority अछि से मान को पाखरे हो एटी wealth concentrate न हो दरकार. Wealth belongs to nature and nature automatically belongs to the state. जो state पाखरे जति कि natural resource अछि यार concentration किछि लोक मान को पाखरे न हो rather that should be completely public. यार public distribution होवार आवश्यकता रहि छै. Then next clause कहूची कि there is equal pay for equal work both for men as well as for women. Both men and women एमानक पई equal pay for equal work रहबार आवश्यकता रहि छै. Equal pay for equal work कहले देखथिबे mean maximum time period you will be finding कि female they will get less salary as compared to the male. Female मानकु male मानक अपेक्षा कम salary मिले. तो which is a problem, right? So ये gender discrimination on the basis of payment करिया पई चाहूची. Equal pay for equal work is required. Then the health and strength of the worker, men, women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कहूची 39 इंपोर्टेंट क्लॉज ये एठी एक्सप्लेन करिया पई चाहूची कि जदि जनक पाखरे कंपल्सन अछि बा कोनोसी प्रकार डिसेबिलिटी अछि डिसेबिलिटी दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एज जनकर एज अधिक अछि मोर देन 60 आमे ताको फोर्स करचोंदी कि किछि फिजिकल वर्क करिया पई गोटे चिल्ड्रन अछि एंड वी आर imposing certain hazardous work upon the responsibility of the children ताको आमे कहउछन किछि hazardous work करिया पई बा गोटे प्रेग्नेंट वुमन अछि आमे ताको जबरदस्ती किछि काम करूछन डोमेस्टिक काम हो बा किछि इंडस्ट्रियल वर्क हो ताको आमे जबरदस्ती करिया चाहउछन सो दैट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन सो कहार कोनोसी प्रकार लोकर किछि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मींस इमरजेंसी बा कंपल्सन सिचुएशन को स्टेट र कोनोसी ऑर्गन यूज न करिवा दरकार जेमति कि आमे कहबा कि यू कैन टॉक अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट leave. Maternity benefit leave rate, the leave for 26 week has been given to the pregnant women. Before pregnancy and post pregnancy, they can take this leave, and that will be completely a paid leave. 100% payment will be there. But this scheme is available only in the formal sector. Then what about the informal sector? Maximum of the women they are working in the informal sector, whereas they are not getting benefits out of this type of schemes. इस जगह से मानको benefit मिली पारु नाही. ताहले एटी 39 अनुसारे हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर बोथ मेन एंड वुमेन बा सेमानकर कोनसी कंपल्सन फिजिकल कंपल्सन हो इकोनॉमिक कंपल्सन हो बा अलगा कोनसी प्रकार कंपल्सन हो तार मिस यूटिलाइजेशन बा एक्सप्लॉयटेशन न होबार आवश्यकता रहि छै. नेक्स्ट द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. So yeah, again it particularly discusses about the exploitation of children as well as youth, both in terms of moral, both in as well as in terms of material. Then Article 39A. Article 39A, it is related to equal justice and free legal aid. The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice. It means justice. Why to talk about justice and why to talk about the legal system? It is evident that the government has three branches: legislature, executive and judiciary.
Legislature is there to formulate laws, executive is there to implement them, and judiciary is there to provide adjudication upon them. So the legal system, it is completely unique, integrated as well as independent in case of India. But then what is the significance of this legal system? Legal system is there to promote justice. If the rights of a person is violated, then the judiciary is there to re-establish the rights of a person. So when it promotes justice, is the justice promote करूची को basis रे justice promote करिया दरकार ना on the basis of equal opportunity provide करिया दरकार, free legal aid provide करा जावा दरकार. Free legal aid कौन पाई ना those who cannot access or those who cannot afford justice सेमानन को free legal aid रा आवश्यकता रही. So basically there is a topic called access to justice. There is a topic called access to justice. It means those who are poor section of the society, those who are very less knowledge about the law, or those who cannot afford the aristocrat advocates जो माने high form of माने highly paid advocate मानन को payment करी परिवेनी बस सेमानकर fees burden को response माने discharge करी परिवेनी. At that point of time free legal aid should be provided because no one should be punished unheard. कोनोसी लोक, this is the principle of natural justice. कोनोसी लोक को न सुनी explanation न सुनी we cannot provide punishment to a person. आमे कोनोसी लोक जदि murder करिछि मानि नियंतु murder करिछि तानार केस चलला, the next day we cannot say कि the capital punishment should be given, फांसी दे देबा से लोक. The person should be heard. The person has the right to express himself. निजको निजे से legally defend करि परिबो by a legal practitioner, advocate through रे से निजको defend करि परिबो कि whether the person is guilty or not guilty, or whether the person has committed the crime or not committed the crime. So on that basis, those poor section of the society, but those who have less knowledge about the law, less knowledge about the constitution, less knowledge about the fundamental rights, their legal rights, human rights, constitutional rights, and other type of rights, then the state is there to empower them. Because जो माननको निजर rights ऊपर न जाना था, in general they are unempowered section of the society, and this will be the basic responsibility and function of the state to empower those persons. So सेमानकर empowerment करिबा, equal opportunities provide करी, free legal aid provide करी, एई वे रे state can promote justice. The state can promote justice. आ व्यतीत जदि हम देखिबा, then article 39A अनुसारे it ensures opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. So economic condition ने बा अलगा कोनसी प्रकार disability case रे, economic बा अलगा कोनसी प्रकार disability case रे कोनसी लोक को the person should not be denied for justice. So justice should be provided to all. It means basically it discusses about access to justice. समस्त को justice equally मिलवा दरकार, and equality रो promotion होवा दरकार, justice रो promotion होवा दरकार in the economy as well as in the society. So this is all about article 39A of the Indian Constitution. आमे किछि important provision DPSP रे आज discussion करवा start करछंती. So this is the first class of directive principle of the state policy. एथरे किछि important section आमे आज discussion कले. या व्यतीत rest of the section I will discuss in tomorrow's session. Kali 10:30 am again in YouTube same time रे आमे discussion करवा directive principle of the state policy. So recently Unacademy plus रे ASO assistant section officer exam पाई batch course plus OPSC civil service exam पाई batch course मध्ये start हेची. You may join to those courses. Use the referral code EGOS so that you will be getting 10% discount upon your course fees. Thank you everyone. Have a good day. See you in the next class.